Okay, mula I apply foundation by Phoera Beauty. This one is in the code 104 Buff Beige. Sebelum tu, I dah apply face primer by Sendayu Tinggi. I suka gila face primer tu, dia jenis gel macam tu. As you can see, foundation ni memang jenis full coverage. And I dah cakap dalam my previous video sebelum ni, this is one of my favourite foundation by far. Untuk cover segala jenis blemish macam under eyes atau jerawat apa semua, I guna Dermacol foundation / concealer, and I guna brush, my art brush nombor 4 untuk apply. Lepas tu I blendkan guna Mungil Beauty Sponge. This is very soft and dia latex free, okay? Korang yang ada allergic dengan latex, I sangat suggest korang pakai beauty sponge jenis macam ni. Untuk kening, I start dengan face paint by Imagic Cosmetics. I gabungkan dua warna biru dengan putih ni untuk create the beautiful baby blue or Tiffany blue, I guess. And then I guna disposable mascara wand atau spoolie untuk apply ke kening I. Lepas tu, I lock my base guna Revlon loose powder. This one is translucent 02. Untuk eyeshadow, I apply dulu eye primer by O2O Cosmetics. Lepas tu, I blend sikit dengan beauty sponge by Mungil. And then, I apply loose powder dekat seluruh kelopak mata I. Hari ni, I guna satu je eyeshadow. This one is by La Macaron Quintet Palette. I guna warna peanut butter, which is very light brown. So, I just focus dekat bahagian crease macam ni. Jangan lupa untuk apply sekali dekat bahagian lower lashes supaya mata tu nampak penat. Pelik kan? Kita nak mata fresh tapi kali ni kita nak mata kita nampak penat macam ni. Dah selesai eyeshadow, kita apply pula eyeliner. Hari ni I just buat simple eyeliner. Just very simple wing eyeliner. Tak ada buat dramatik apa pun. Just very simple dekat outer and inner corner of my eyes. Off camera, I apply white eyeliner. I tak sempat nak tekan button record. So yeah, I apply white eyeliner by Wet n Wild. Lepas tu untuk mascara, I curl dulu my lashes and apply mascara by Silky Girl Eye Opener mascara. I apply several coats for my upper and lower lashes. Then I pakai bulu mata yang paling simple ni, jenis flare out macam ni, pendek dekat inner corner and memanjang ke outer corner. Oh, lupa nak cakap, actually I pakai contact lens sebelah lain. Sebelah warna grey, sebelah lagi warna biru, sama macam karakter MAHITO. Okay, untuk nampakkan bulu mata tu lagi full macam tu, I apply black kajal eyeliner. This one is by Into It. Okay, next I apply shading dekat hidung, dekat pipi, dekat rahang, dekat dagu, semua area-area yang perlukan shading lah. Lepas tu sekarang ni I start buat kesan jahit macam mana yang ada dekat dalam karakter MAHITO. So basically I draw dulu garisan tu guna eyeliner warna putih by Wet n Wild. Lepas tu I gabungkan warna hitam dengan putih untuk create very nice shade of grey macam ni. Overline warna putih tadi tu menggunakan my art brush nombor 3. Once that is done, I apply MAC eyeshadow. This one is in the code Carbon untuk create a shadow effect dekat bahagian bawah setiap line tu. Sebenarnya korang tak perlu buat macam ni kalau korang tak nak pun, but I just want to do it because saja kot. Sebenarnya tak ada sebab pun I nak buat macam ni, tapi I think it's my personal preference kot. I suka buat something yang nampak timbul macam tu. And brush yang I gunakan is an art brush. This one is a blending brush tapi versi kecil macam ni. Very kecil, tiny sangat. So I call it art brush as well.
Untuk nampak timbul lagi kesan jahit tu, I apply Fenty Beauty white eyeliner. This one is in the code white shirt ke white t-shirt, I don't remember, but yeah, I just apply sikit-sikit je macam ni. And for final touch, I apply Maybelline nude lipstick. This one is in the code taupe, I guess, I don't remember. But all the products I use, I will put in the description box below. And I think this look is done. Thank you so much for watching this video. I suka gila buat makeup ni. I boleh claim diri I sebagai peminat Jujutsu Kaisen, okay? I suka gila semua karakter dalam tu. Hero ke or villain ke. Especially Mahito, dia macam sangat-sangat jahat, but at the same time he is so sexy. Anyway, thank you so much for watching this video. Jangan lupa untuk follow my other social media such as Facebook, Instagram and TikTok. I will see you in the next one. Bye!